a lazy and rainy Sunday, and today whole afternoon we were researching on Zomato as to where we should go to do a food vlog. So finally we found a place called MH09 Shetkari, located in Wadi, Thane. It's serving some authentic Kolhapuri cuisine. So let's check it out and try it out. So this restaurant named MH09 Shetkari is located in the Wadi area in Thane. It's a quaint little place with simple interiors, and the walls are decorated with paintings of Maharashtrian farmers. They serve authentic Kolhapuri cuisine, so let's get to the menu. So the menu mainly consists of veg and non-veg thali, whereas you can also order the main courses and the side orders separately. Before your food arrives, they serve you a complimentary drink, that is kokum sharbat, and kurdai, which are fried rice noodles. We got a little sneak peek into their kitchen, and it was fun watching the thali being prepared. Finally, those delectable thalis were on our tables, and we couldn't wait to dig in. This is the Mutton Thali. So one by one, let's get to the things served. This is egg curry. This is Pandhra Rassa. This is Tambda Rassa. This is Sol Kadhi, and this is the mutton masala plate. I chose to have it with chapatis. You can also have bhakaris along with it. The food was no doubt authentic, delicious, and perfectly flavored, freshly made, and most importantly, it felt home cooked. So with the red hot and spicy Tambda Rassa, you can spice up your whole plate. And on the contrary, the Pandhra Rassa is subtle on your palate. This is the chicken thali, in which we ordered a bhakari. Masale bhat is also a part of the thali, which is served after you are done having your chapatis or bhakaris. The quantity is wholesome and filling. Also, both the meats, that is mutton and chicken, were cooked perfectly. They were soft, tender and juicy. We loved this place so much that we revisited it with our family members a week after this, and this is how the veg thali looks. And the owner of this place has a few words to say. नमस्कार, माझं नाव सूरज संपाळ. बेसिकली आम्ही कोल्हापूरकर. सो कोल्हापूर म्हणजे कोल्हापूर म्हटलं की मला माझी आई आठवते. कोल्हापूर म्हणजे फक्त प्रेम. ओके. आणि इट्स माय फर्स्ट लव्ह म्हटलं तरी चालेल. माझ्या मामानी बरेच वर्षापूर्वी कोल्हापूरमध्ये घरगुती प्रॉपर जेवण लोकांपर्यंत देणं, म्हणजे हॉटेल नाही, आपण हॉटेलसारखं नाही, घरच्यासारखं कोल्हापुरी जेवण लोकांपर्यंत देण्यासाठी शेतकरी हॉटेलची स्थापना केली कोल्हापूरमध्ये. आज 18 वर्ष झाली. आणि मग त्याचं माझ्यावरचं प्रेम म्हणून त्यांनी मला इथे मदत करून आम्ही MH09 शेतकरी हे अस्सल कोल्हापुरी मेजवानी, म्हणजे घरगुती जेवण कोल्हापूरचं कसं असतं हे लोकांपर्यंत देण्यासाठी ऑथेंटिक, म्हणजे चपाती, घडीची चपाती जी तव्यावरनं तुम्हाला देता येते, किंवा भाकरी जी आहे ती पण आपण कशी फुगवायची. वास्तविक चुलीवर भाकरी फुगते, पण माझ्या मामानी येऊन गॅसवर पण आपण ती फुगवायची आणि लोकांना कशी छान द्यायची गरमागरम, हे
प्रयत्न केला आणि त्यांनी मला शिकवलं आणि आज पूर्ण जेवण आम्ही सुद्धा प्रपोर्शननी करतो. आज मी कुठेतरी ऐकलं की महाराष्ट्रीयन माणूस हा प्रपोर्शननी जेवण करत नाही किंवा त्यामुळे त्याचे टेस्ट बदलते. तर मी इंजिनियर असल्यामुळे मला तो फायदा झाला आणि आम्ही पूर्ण प्रोपोर्शननी जेवणाची टेस्ट कशी कन्सिस्टंट राहील हे बघतो. आणि आपल्याकडे स्पेशल म्हणजे बेसिकली चपाती भाकरी हा आपला USP आहे की पीस गरमागरम देणे, तांबडा रस्सा, पांढरा रस्सा, मटण मसाला किंवा मटण काय क्वालिटीचं आणायचं, कसं आणायचं हे सुद्धा मला माझ्या मामाने शिकवलं आणि आम्ही प्रत्यक्ष जाऊन ते आणतो. कारण लोकांना ॲक्च्युअलमध्ये मटण खायचं असतं पण घाबरून चिकन खातात आणि माझ्याकडे येणारी लोक आता बरीच जण पहिले चिकन खायचे आणि आता विश्वास त्यांचा आम्ही आजमावल्यामुळे मटण खातात आणि एन्जॉय करतात. आणि मी तर सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतो की या आमचा MS09 शेतकरीचा पाहुणचार घेऊन बघा, सांगा, बी ओपन आणि तुमचे जे काही सजेशन्स, वी आर ओपन फॉर सजेशन्स अँड रिव्ह्यूज. थँक्यू. हाय गाईज, सो दॅट्स इट फॉर द डे. कसं होतं जेवण? एकदम लय भारी. अरे एकदम सिरियसली म्हणजे अक्षरशः तितकं चवदार रुचकर जेवण मी आतापर्यंत कधी खाल्लं नव्हतं. आणि हे कोल्हापूरचं हे ऑथेंटिक तांबडा रस्सा पांढरा रस्सा खाऊन तर अक्षरशः काय म्हणतात मन तृप्त झालं माझं. आणि थँक्स टू हिम, दे ॲक्च्युली गिव अस द बेस्ट डिश, मटन मसाला आणि चिकन थाळी. मी खरंच तुम्हाला सगळ्यांना रिकमेंड करेन की एकदा जरूर या हॉटेलमध्ये. हॉटेल नाही, घर. हा नक्कीच. सो स्वीट ऑफ हिम की त्यांनी आम्हाला घरी बोलावलं त्यांच्या. राईट नाउ वी आर देअर होम. खरंच आणि आम्हाला खरंच खूप जास्त आनंद झाला ह्या गोष्टीचा की आम्हाला एवढं चांगलं कोल्हापुरी जेवण खायला मिळालं. आम्ही खरंच खूप तृप्त झालो आहोत आणि तुम्ही पण नक्की व्हाल. एकदा नक्कीच ह्यांच्या MS09 शेतकरी घरामध्ये या आणि तुम्हाला ह्या नक्की कोल्हापुरी थाळीचा आस्वाद घ्या. धन्यवाद. And if you love this vlog, please subscribe to our channel and hit the bell notification. Goodbye. Bye. Hi guys, so I want to share one important thing. If you remember, we uploaded a video about caravan menu where we enjoyed unlimited buffet dinner for ₹350. So there was 50% discount going on. So the good news is that they have extended the offer till 15th of July and probably you are watching this video before 15th July, so you can enjoy that offer. And a lot of you guys said that we are fake or we are faking it. It's not true. It is the real offer and this time we have proof. I have a screenshot about it, so make sure you watch it and make sure you enjoy the offer. So this is caravan menu on Zomato, Pachpakadi, Thane West, and here they have wrote about the order. 50% off, limited period, first anniversary offer, 21st June Monday to 16th July.